والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وسالكين بمنهجه إلى يوم الدين. أما بعد, we thank Allah subhanahu wa ta'ala for His grace upon our souls, for His mercy that count us among the Muslims, those that believe in Him, those that worship Allah and who believes in His favor, and to glorify Allah for His bounty, His mercy upon us. We started this fasting like some 9 or 10 days ago. Today is the 10th day of Ramadan. We started with some people. Today, they are no more. I do say this, their death doesn't mean that they are more sinful or they are sinners. No. It is the favor of Allah and His privilege that keeps or is the privilege of Allah that keeps us till today. We thank Allah subhanahu wa ta'ala. He has been making the fast easy. Right from the 1st, 2nd, 3rd, 5th, 6th, today is the 10th. As usual, we greet everyone in the house, from Sayyidah Hamdallah Bello, the leader of ZAFAT, because our mother, may Allah strengthen you and be with you. All our fathers and mothers in the house, fathers and mothers in the house, we appreciate you. Those that have joined and those that are still coming. We thank Allah through you, with you, through Allah, for His guidance. Despite our busy schedule, we still find our way to listen to the word of Allah. I've said this before. The best act of worship during Ramadan is Qur'an. Yes, the best act of worship in the month of Ramadan, either the day or the night, is recitation of the glorious Qur'an. And why is it like that? It's because Allah subhanahu wa ta'ala has explained to us. Allah says, Shahru Ramadan الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. Allah says, Shahru Ramadan, the month of Ramadan, الذي أنزل فيه القرآن. That is the month Allah subhanahu wa ta'ala revealed the glorious Qur'an. So this is the month the Qur'an was revealed. Before Jibril is speaking it from there one by one to the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. In fact, according to the history, the first revelation that met the Prophet sallallahu alaihi wasallam in the cave of Hira was revealed in the month of Ramadan. May Allah subhanahu wa ta'ala accept our ibadah. May Allah subhanahu wa ta'ala guide every one of us. We stop at
chapter 2, verse 209. 208, and we'll continue from chapter 2, verse 209. His household, his companions, his family, they are Muslims. Approved by the best prophet of Allah, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I say assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah says, wa in a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Verse 2.9. فإن ذلك من بعد ما جاءكم البينات فاعلموا أن الله عزيز ألا يقبل أن يأتيهم الله في ذلل من الله ولا قضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل آتيناهم وإن الله شديد العقاب. زين لهم الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا والله يرزق من يشاء بغير حساب. الناس أمة واحدة فبعث الله نبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلى الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Allah subhanahu wa ta'ala is guiding us in the glorious. The verse before this verse, this 209, Allah subhanahu wa ta'ala in that verse explained what is expected of Muslims. What Muslims are expected to do Islam as a religion is a religion that's giving us every way to know the proper thing to do and actions. Verse 209, verse 208, Allah says, Ya ayyuhalladhina amanu idkhulu fi silmi kafa
ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Allah says, يا أيها الذين آمنوا, oh you believe, ادخلوا في السلم كافة. Submit yourself to this religion. When we say Islam, Islam means total submission to the will of Allah. That is Islam. But when we say somebody is a Muslim, meaning that that person submitted is a person who submits him or herself to the will of Allah. He believes Allah is his Lord, is God, and is the one that can design his way of life. In some instances, some people believe in Allah and they claim to be Muslim, but they surrendered their part of their life to Allah and they hang up in another part of their life, believing that, oh, this one, I want to do it my own way. I want to worship Allah truly, but me, I cannot cover my head as a woman. I want people to see the beauty of what I done, what I did in my hair. Let people see the beauty in me. I want to put on jewelries, and I want people to see it in my neck. You can see it because he is not ready to follow the instruction of Allah. He's not a Muslim yet. Or let me say, it's not a conscious Muslim. For instance, a man say, I'm a Muslim. I'm a Muslim, I pray, I fast. Claiming to be a Muslim, while you believe in one part of a religion and you deny the second part, it shows you are still not a conscious Muslim. And we can see this in some of our brothers and sisters. Believe in some parts. I was trying to make a sample, for instance. He claimed to be Muslim, but he says, me, I cannot pass through the agony of getting married. It's not to have affair with women and to have children. I will do that, but I'm not ready to stay with a woman. I don't want to marry. Yes, he may be claiming to be a Muslim, but because of going against the instruction of Allah, that an-nikah sunnati, I don't want to marry. He must be fast. Sometimes the person will be fast. He will fast the month of Ramadan. Will pray 5 times daily and other things like that. Yet that person is still not a conscious Muslim. And the question and the answer to that is, he believes in some parts of Islam and he rejects some parts. And that's why I say, embrace Islam in totality. Islam is a way of life.
Yeah, Islam has designed the way you do every part of your life activity. Follow the way it is being designed by Allah subhanahu wa ta'ala. Then you are a Muslim. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. Allah said, وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. Don't follow the way of devils. Don't follow the footsteps of shaitan. When we say someone is following the footsteps of shaitan, the so-called civilization and modernization that we notice today, most of them are footsteps of shaitan. Let's start from our dress code. It is when you are half naked, some people that you are socialized. It is when you engage in taking liquor, intoxicants. Some people, that's when they believe you are socialized. It is when you have the call to arrest your parents that they have they flog you, they do this, that they say, okay, that is child abuse, you have socialized. There are something, okay, look at same sex that many countries are adopting now. When a country fails to accept that, they see that country has not been civilized or developed. That these are examples of Khutuwat Shaitan, footstep of Shaitan. As a Muslim, you must be conscious of Allah's dictate in conflict with the present situation we find ourselves in the whole world. In the whole world, not particular to any continent or any country. They are legalizing haram in the whole world today. Most haram acts are being legalized these days. And Muslims, we are there. What do we do? What do we do? How do we get our faith? Khutwat shaitan, Allah says, be conscious of your Islam, be conscious of your deen, of your religion, of your faith. Don't allow khutwat shaitan to convince you. There are many insinuations. There are many thoughts that will come to our mind. If you follow it, it's shaitan that is inspiring those things. For instance, someone believes that as a Muslim, there are some customs in your family that if you fail to may Allah guide us. Allah subhanahu wa ta'ala says, وَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ. If you not go against the instruction of Allah subhanahu wa ta'ala, that's verse 209. If you now astray,
after Allah has shown you the clear proof. Al-Bayyinat here means the glorious Quran. Allah has revealed Quran to us. وَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Allah says, if you slide back, you go again, you go astray, you deny yourself the favor, you now insinuate another way of life for yourself. مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ, after the clear proof have come to you, after we have explained the religion of Islam for you through the glorious Quran. فَعَلَمُوا, Allah said, no, أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Allah is the mighty, the almighty, the greatest, the mighty one, Hakim, the wise. Allah knows when you're supposed to do the right thing, and you decide on your own to do the wrong thing. Al-Aziz. Allah knows when you are not privileged to do that thing. That is right like that. But because at that particular time, maybe you are in captive or you are under pressure or under duress, you are not expected, you don't have that privilege to do it right. Allah knows. That's why I say Aziz or Hakim, the wise. Allah is wiser than someone that is saying, Allah, I want to do it. It's because I don't have the means. Allah knows when you don't have the means to do it. And He knows when you have the means. That's why I say Al-Aziz or Hakim. Azizun. Allah is the mighty one, and He is the one who knows what you are doing, when it is right and when it is wrong. He knows when you have the privilege to do it and you don't want to do it. And He knows when you don't have the privilege, the means to do it. So that is the meaning of Al-Hakim, the wise. Is aware of all your ways of life. You can't deny anything. There's no hide.
فاعلموا أن العزيز الحكيم. اليوم we understand that exposes not conscious and this is best أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. The Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam says, the best goodness you can do is to serve Allah ka'annaka tarahu, as if you are seeing Allah. When they see what best goodness you can do to Allah, is to see him as if he was like this. They are this even Allah sees you. Everything you want to do as far as you are a Muslim, as if Allah is in front of you, as if you are seeing Allah in front of you like this. Some of us, we hide. We do nobody is in. Fine, you may be
Allah subhanahu wa ta'ala is the greatest, and no one should joke with his greatness. You can only outsmart human being, but you can't outsmart Allah subhanahu wa ta'ala. You can only play your fellow human being. You can't play Allah subhanahu wa ta'ala. He knows more than us. He's the one that guides us. No guidance beside Allah. No beside. Allah says, ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. There are some people that all what they want from Allah is Allah's favor. All what they prefer is to get from Allah. They are not here to serve Allah. They are not here to worship Allah. All they need is Allah's favor. Allah said, look at some people that what they need is shadows of the cloud should be on them. That's the only thing they ask Allah angels to do for them. Even though Allah grants you that, Allah said, do you know why everything will be returned, everything will be returned to you, subhanahu wa ta'ala. It shows that you get favor of Allah that you ask for, even though you cannot get it. It's not a reason to not worship Allah subhanahu wa ta'ala. Because I'm poor, I don't have money. That is not a reason for you to abandon worshiping Allah. Because I'm rich, I don't want to ask Allah for anything. Some people think they are wealthy. Why would they continue worshiping Allah? I'm wealthy already. Well, even when I worship Him, this is what I will expect for Him to do for me, and I have it already. I'm worshiping Him. Everything will be returned back to Allah. Let's be sincere with our life. Allah said, let me give you an example. If you don't understand that some people, all they're interested in is to get help from Allah. If you don't understand, let me cite an example of the Israelites. Then one will need to ask question. What is that? One will need to ask question. Why does Allah normally cite the Israelites as examples? As an example, rather, whenever he's making reference to stubborn people, to the stubborn set of people, sincerely, among the creatures of Allah, those Allah have given more favor, more privilege. Among the tribes that Allah subhanahu wa ta'ala created, initiated, designed, they are the people of Israel. Allah blessed them to the extent that if not for Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam that came from another region, that Allah made him the best prophet, the seal of the prophet, and the one that is sent to the whole world. One will have said that there's no any favor that Allah has given to any other tribe except the Israelites. Out of 25 prophets mentioned in the Qur'an, apart from Prophet Adam, Prophet Nuh, Prophet
The Prophet of Allah mentioned in the glorious Qur'an. Apart from Prophet Ibrahim, Prophet Adam, Prophet Nuhu, Prophet Ibrahim, Prophet Ishaq, other prophets of Allah are from the Israelites, except Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. All the prophets came after Prophet Yaqub, because the 12 sons of Prophet Yaqub became the 12 tribes of the Israel or Israelites. So the 12 tribes of Israelites are the sons, are the descendants of Prophet Yaqub alayhi salatu wasalam. All other prophets that came after Prophet Yaqub came from the tribe of the Israelites. Muhammad sallallahu alaihi wasallam says Israel. How many clear revelations we reveal to them? How many revelations reveal? The book of Prophet Musa or Taurat, Prophet Musa was an Israelite. The book of Prophet Isa alayhi salatu wasalam, Prophet Isa was an Prophet Dawood was an Israel man. All these books that Allah revealed to them, Allah asked them. We will reveal many books of Allah to them. وَمَنْ يُبْدِلَّ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ. Allah says, whoever denies the grace of Allah after we have revealed all for them, the explanation of life, after we have revealed everything to them, whoever denies the favor of Allah, the grace of Allah, we have explained different ways of worshiping Allah in these books we mentioned. Whoever denies Allah, deny the message of Allah, the worshiping of Allah, the religion of Allah, فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Allah subhanahu wa ta'ala as punishments that is so severe that we punish those people. Allah cited example of the Israelites to tell we Muslims that it is not an excuse. It's not an excuse for one. It is not an excuse for one to deny the favor of Allah, to deny Allah's injunction, Islamic way of life when you are aware of it. There are some instances that you may not be aware. Fine. When you don't, you are not aware. Action. Ask questions. If there's a particular act you want to do as a Muslim, inheritance, dress code, and the job you want to do, any ways you want to follow, as far as Islam is concerned, there are stipulated injunctions in respect of to that. Ask questions, they will guide you. The hadith of Prophet ﷺ says, "Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka." Rasulullah says, leave the one you are in doubt of, and go and do the one you are not in doubt of. If you are in doubt of a particular act, the best option is to abandon that. You are in doubt, is it good or bad? I don't know, but let me just do it. No, let me just do it. If you are not very sure, ask questions. If you are not cleared, then you abandon that thing. Leave that thing.
Zuyina lilladhina kafaru lihayatu dunya. Allah says some people. Allah says, we have designed this life. We beautify this life. The beautification of this life, lilladhina kafaru, is for those that disbelieve in Allah. What's the meaning of this verse? Allah subhanahu wa ta'ala is telling us that some unbelievers in this life, because they are rich, they are wealthy, they think the achievement, the success of this life is when you are wealthy. Allah said, we make this life so beautiful for the unbelievers that they believe all what they need to get is this life. All what they need is to get to reach their wealthy. I have wife, I have family, I have money, my son is there, my daughter is there. We can do anything we want to do with money. That is the belief of the unbelievers. They believe when they say success to them. Success to unbeliever is when you are wealthy. When you have money, you have many houses, you have many cars, you are influential, you are not controlling some part of this life has been designed for them to see it as the best. They don't even want to know another thing again. They believe in this life. All the thoughts that you when well, as to the only that will worship of the they are praying in even to be you are a good servant of our because the belief is يوم القيامة
Allah says, Alladina taqaw, those that fear Allah subhanahu wa ta'ala, they are above them before Allah. On the day of judgment, when all of us gathered, those that worship Allah sincerely, even though they were poor when they were alive, they cannot even eat 3 meals until be recognized by Allah. In this but Allah was not because has not to do with I'm sorry, because someone is poor doesn't determine is Allah. Allah is the one that give it by He likes. Man yashau. Look at this. Man yashau. Allah gives word to whoever He likes. He can give it to Muslim, he can give it to non-Muslim. He can give it to everybody. Allah can give wealth to anybody. Wallahu yarizuku man yashau. Allah say, I give wealth, sustenance to man yashau, anyone I like, irrespective of your religion, irrespective of your claims to Allah. Begin reserve. I can give a non-Muslim making billionaire. There are many of them. They are billionaires, and they are non-Muslims. And there are some of them, they are Muslims too. So it has nothing to do with religion. Wealth, property, acquiring property, having power has nothing to do with religion. So Muslim have it and some Muslim have it. Allah said, don't use that to judge. He doesn't have money. It's not good because he's not praying. Because he's not worshiping Allah very well. Because he's not serving Allah very well. That's why he's poor. No. Allah give words to whoever He wants. Allah said, "Kana nasu ummatan wahida." There are some community. فَبَعَثَ اللَّهُ نَبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. Allah said, we send some messengers to them. Nabiyyin, some prophets, we send it to them to tell them this is the good thing you do. If you do it, you enter paradise. This is the bad thing you do. If you do it, you enter fire. Allah said, we didn't have the prophet to talk with the mouth alone. We gave them a book. Give them a book to use as a guide. These prophets are truthful people. And they are holding the truth, which is the revelation. To judge among people in anything that they are in argument on about, in anything that they are not really getting the explanation. Whoever now deny the message of these books and the prophets. After we have sent this prophet to them, they have explained to them, they have guided them, they have informed them what Allah wants and what Allah doesn't want. Anyone that go against this,
after the revelation of Allah, and every prophet of Allah sent it to a particular place. Prophet Shu'aib was sent to Madian, the people of Madian. Prophet Solih was sent to people of Thamud. Prophet Musa was sent to rescue the Israelites. Prophet Isa was sent to complement the work of Prophet Musa among the Israelites. All of them were sent. Prophet Lut was sent to a particular people that they are making same-sex marriage. All these people are sent these prophets to different parts of the world, to different groups and tribes. Whoever now deny their message, do another thing that is following another thing except the message of Allah sent to them. Allah says they will not be recognized. They will fail for them and Allah says, I guide to the right direction. The end of the end this verse, everyone must be conscious of this. Fear Allah. You must continue praying to Allah. Bada is adaytana wa hablana min rahmatika. Oh Allah, you guided me. Give me mercy from your side. You see, this prayer is a prayer that every Muslim should do. That's why when you use ZAFAT, Allah says, get the right path. The meaning of that, if you are already a Muslim, is for Allah to continue to guide you, to continue to allow you to remain in that, to be steadfast, to be comfortable in that religion, so that you not think another thing. Allah says, Wallahu yahdi man yasha'u. Allah says, I guide whoever I like. The way the other time he said, Wallahu yarzuqu man yasha'u, I give way to whoever I like. Now he say, also I guide whoever I like. That will not tell you that the guidance of Allah is a favor from Allah subhanahu wa ta'ala. If you are a Muslim today, and you know the right thing to do, continue saying Alhamdulillah Rabbil Alamin always, because Allah is the one that guides you. Those people that are roaming about doing another nonsense thing, Allah is the one that didn't give them means to see the right direction. Wallahu yahdi man yasha'u. Allah says, I guide whoever I like. Ila siratin mustaqim, to the right direction. It is not enough that you preach to people. That after this preaching, you can't just look at it and do the right thing. No. You may preach to somebody and it's not seen in the good light. It's Allah's one that I will beg to guide him. May Allah guide every one of us. May Allah continue to guide us to the right direction. Pray Allah subhanahu wa ta'ala not to abandon us, not to disfavor us, and we beg Allah subhanahu wa ta'ala not to give us mind. Allah will see that, okay, the atheists, those people that think they're going to use their own brain, their own reasoning to serve Allah. They don't even believe there's Allah. Atheists, they don't believe there's Allah. They say everything just go the way it is. Wallahu yarzuqu man yasha. Allah says, I'm the one that gives sustenance to anybody I like. This verse again, it says, Wallahu yahdi man yasha. I'm the one that guide anyone I like. Meaning that the guidance of Allah, either wealth, either religion, either blessings, all are from Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah guide us and be with us. We apologize for the network distractions. May Allah subhanahu wa ta'ala be with us. That is a factor in this our country. May Allah guide and provide greatness and development to the country. Bless Nigeria, bless our country that we are there, and all the entire universe. We thank Allah subhanahu wa ta'ala for the success of this Tafsir today, despite the distractions. May Allah subhanahu wa ta'ala guide everyone. Bless us with the Iman
not to allow us to misguide, but to continue being guided with the Quran and the Sunnah of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. I say Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Meet tomorrow, same times. May Allah be with us. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhan rabbika rabbil izzati wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran, jazakallah khairan, ya Sheikh. May Almighty Allah continue blessing and increase you in knowledge, ilman, bi'idhnillahi ta'ala. Thanks so much for the lovely lecture today. I really appreciate you. May Almighty Allah duha. We thank you with the name of Sayyidah Hamdallah Bello. Almighty Allah should give you a long life and good health. Bijaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Now we are heading to Al-Wasifa now. If we have ablution, we can start by joining us now. But if there is no ablution, please perform your ablution and come and join us. We go for Aniyya now. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma inni nawaitu an yataqarraba ilayka bitilawatil wurdil wa yani imtisalan lihamri lillahi wa ta'siman wa ma'batan fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal ladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahal ladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahal ladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahal ladzi الذي لا اله الا هو الحي القيوم. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم. استغفر الله العظيم الذي قيوم. استغفر الله العظيم الذي لا استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ولا خاتم وهذه إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر وانقدار العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وعلى آله حق قدر وانقدار العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وخاتم لما سبق نزل الله صل على سيدنا الفاتح لما أغلق وخاتم لما سبق نزل الله كبراكي والهادي إلى صراطك المستقيم. من سبق نزل الله كبراكي والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر وانقدار العظيم. اللهم صل
المنصب كان محمد الفاتح لما أغلق والخاتم المنصب كان صلاك براكي ولا هادي إلى صراطك المستقيم ولا آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم المنصب كان صلاك براكي ولا هادي إلى صراطك المستقيم ولا آله حق قدره ومقداره العظيم ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر ومقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولا هادي وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وكان صلى كبراكي ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر ومقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نصر الله والعاقي والحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نصر الله والعاقي والحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نصر الله والعاقي والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نصر الله والعاقي والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نصر الله والعاقي والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نصر الله والعاقي والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نصر الله والعاقي والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نصر الله والعاقي ولا عادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نصر الله والعاقي ولا عادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نصر الله والعاقي والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نصر الله والعاقي والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نصر الله والعاقي والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نصر الله والعاقي ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نصر الله والعاقي ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نصر الله والعاقي والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نصر الله والعاقي ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فنعم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله عليه سلام الله اللهم صل وسلم على عين رحمة ربانية والياقوتة المتحققة العيدة ما كسل الفهوم والمعاني والنور الأكوان متكونة العدمي صحيح الأكرباني البرك الأقصى منزل أباهي ملا تقول مطارد مذبور والهواني والنور كلام الذي ملا تبي كونك العيدة بأمكنة المكان اللهم صل وسلم على عين الحق التي تيمن وش الحقائق عين المعرف الأقوام صراطك من أسقمي اللهم صل وسلم على ثلاث الحق كنز العظم إفادتك منك إليك يا تدرم تسمي صلى الله عليه وعلى آله صلاة طوافنا بها اللهم صل وسلم على عين رحمة ربانية والياقوتة متحققة العائدة من كسر الفهوم والمعاني والنور الأكوان متكونة الآدمي صاحب الأكرباني البارك العكس دائما صل أبائي ملات كل متارك نقول ولا أواني ونور كلام الذي ملات في كونك العيد بأمكنة المكان اللهم صل وسلم على عين الحق التي تجا من وش الحقائق عين المعرف الأقوام صراط كتم إلى أسقمي اللهم صل وسلم على ثلاث الحق بالحق كنز العظمي فادتك منك إليك حياتة المتسمي صلى الله عليه وعلى آله صلاة توارفنا بها اللهم صل وسلم على عين رحمة ربانية والياقوتة المتحققة العيدة بمركز الفهوم والمعاني والنور الأكوان متكونة الآدمي صاحب الأكرباني البارك الأكستوي منزل الآباء ملاذ كل مطهر مذكور والأواني والنور كلام الذي ملاذ به كونك العيدة بأمكنة المكان اللهم صل وسلم على عين الحق التي تضيع منها وش الحقائق عين المعرف الأقوام زرقة كتم الأقوم اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق كنز الأعظم إفادتك منك إليك يا تدر المتصمي صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها اللهم صل وسلم على عين رحمة ربانية والياقوتة متحققة العيدة ما كسل الفهوم والمعاني والنور الأكوان متكونة الآدمي صاحب الأكرباني البارك الأقصى منزل الأباء ملاذ كل متعارض مذكور بالأواني والنور كلام الذي ملاذ بكونك العيدة بأمكنة المكان اللهم صل وسلم على عين الحق التي تضيع منه وش الحقائق عين المعرف الأقوام صراطك تم أسقم اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق كنز الأعظم إفادتك منك إليك يا ذا المتصمي صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها اللهم صل وسلم على عين رحمة ربانية والياقوتة المتحققة العيدة من كسل الفهوم والمعاني والنور الأكوان متكونة الآدمي صاحب الأكرباني البارك الأكستوي منزل الآباء ملاذ كل مدار نبوي والأواني والنور كلام الذي ملاذ بكونك العيدة من مكاني اللهم صل وسلم على عين الحق التي تضيع منها وش الحقائق عين ما في الأكوان صراطك من أسقمي اللهم صل وسلم على ثلاث الأكبر كنز الأعظم إفادتك منك إليك يا تطل المتصمي صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها اللهم صل وسلم على عين رحمة ربانية والياقوتة متحققة العيدة بمركز الفهوم والمعاني والنور الأكوان متكونة الآدمي صاحب الأكرباني البارك الأقصى منزل الآباء ملاذ كل مطهر النبور والأواني ونور كلام الذي ملاذ به كونك العيدة بأمكنة المكان اللهم صل وسلم على عين الحق التي تضيع منها وش الحقائق عين المعرف الأقوام صراطك تم أسقمي اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق كنز الأعظم إفادتك منك إليك يا تدر المتصمي صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها اللهم صل وسلم على عين رحمة ربانية والياقوتة متحققة العيدة من كسل الفهوم والمعاني نور الأكوان متكونة الآدمي صاحب الأكرباني البارك الأقصى ينزل الأباهي ملاذ كل متعرض نذكور والأواني والنور كلام الذي ملاذ بكونك العيدة بأمكنة المكان اللهم صل وسلم على عين الحق التي تضيع منها وش الحقائق عين ما في الأكوان صراطك تم أسقمي اللهم صل وسلم على ثلاث الحق بالحق كنز الأعظم إفادتك منك إليك يا ذا المتصمي صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها
اللهم صل وسلم على عين رحمة ربانية والياقوتة المتحققة العيطة من كسل الفهوم والمعاني والنور الأكوان متكونة الآدمي صيب الأكرباني البارك الأكتئب وصل الأبائم واليات كل متعارف النبور والعواني والنور كلام الذي ولا تبي كونك العيطة بأمكنة المكان اللهم صل وسلم على عين العاقل التي تجامنا وشل أقوائك عين ما في الأقوام سراتك تمل أسقمي اللهم صل وسلم على ذات الحق بالحق كنز العظم إفادتك منك إليك يا تزم تصمي صلى الله عليه وعلى آله صلاة طوافنا بها اللهم صل وسلم على عين رحمة ربانية والياقوتة متحققة العيطة بمركز الفهوم والمعاني والنور الأكوان متكونة الآدمي صيب الأقرباني البارك الأكثر من ذل الأبائم ولا تكون متعارف النبور والأواني والنور كلام الذي ولا تبي كونك العيطة بأمكنة المكان اللهم صل وسلم على عين الحق التي تيامنا وشل أقوائك عين المعرف الأقوام سراتك تملها أسقمي اللهم صل وسلم على ثلاث الحق بالحق كنز العظم إفادتك منك إليك يا تكرم تسمي صلى الله عليه وعلى آله صلاة توافنا بها اللهم صل وسلم على عين رحمة ربانية والياقوتة المتحققة العيدة بمركز الفهوم والمعاني والنور الأكوان متكونة الآدمي صعب الأكرباني البارك الأكثر من ذل الأبائم ولا تكل متعار النبور والعواني والنور كلام الذي ولا تبي كونك العيدة بأمكنة المكان اللهم صل وسلم على عين الحق التي تأمين وشل أقائك عين المعرف الأقوام زراتك تملها أسقمي اللهم صل وسلم على ثلاث الحق بالحق كنز العظم إفادتك منك إليك يا تكرم تصمي صلى الله عليه وعلى آله صلاة توافنا بها اللهم صل وسلم على إن رحمة ربانية والياقوتة متحققة العيطة بمركز الفهوم والمعاني والنور الأكوان متكونة الآدمي صيب الأكرباني البارك الأكثر بمنزل الأبائم ولا تكن متعار النبور والأواني والنور كلام الذي ولا تبي خانك العيطة بأمكنة المكان اللهم صل وسلم على عين الحق التي تيامنا وشل أقوائك عين ما في الأقوام سراتك تمل أسقمي اللهم صل وسلم على ثلاث الحق بالحق كنز العظم إفادتك منك إليك يا تزم تصمي صلى الله عليه وعلى آله صلاة توافنا بها اللهم صل وسلم على عين رحمة ربانية والياقوتة متحققة العيدة بمركز الفهوم المعاني والنور الأكوان متكونة الآدمي صيب الأكرباني البارك الأكثر من ذل الأبائم ولا تكون مدار النبور والعواني والنور كلام الذي ولا تبي كونك العتد بأمكنة المكان اللهم صل وسلم على عين الحق التي تأمين وشل أقوائك عين ما في الأقوام سراتك تمل أسقمي اللهم صل وسلم على ثلاث الحق بالحق كنز العظم إفادتك منك إليك يا تكرم تسمي صلى الله عليه وعلى آله صلاة توافنا بها إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء فكن لنا يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير اللهم نسألك بفتحة الفتح فتحة وبخاتمة الخاتم الحسن الختام اللهم نسألك من خير كل آجل واجل ما علمت منه وما لم أعلم ونعوذ بك من شر كل آجل واجل ما علمت منه وما لم أعلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من كل عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من كل عمل اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم نسألك رضاك ورضا نبيك ورضا الأشياخ ورضا الوالدين اللهم اجعل ما نحب فيما تحب اللهم اجعل في اختيارك اختيارنا ولا تجعل إليك اختيارنا يا ربنا يا خالق الأولين بيننا وبين كل ظالم واجز لكل من أذن وجزينا الجزاء لأذن اللهم ارفع عنا الجدى والجوع واليويا والجبان من البلاء ولا شكرك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إن سمينا مناديا ينادي للإيمان آمن بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا سلامنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لحينا وميتنا وكبيرنا وصغيرنا وذكارنا وأنثانا وحاضرنا وغائبنا وأولنا وعبدنا وطعينا وعافنا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لمن سبق ناصر الحق بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر قدار العظيم سبحان ربك بالعزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا الله حسبنا الله ونعم الوكيل 50-50. Ya Lateef 129. Ya Jami 114. Ya Mu'id 124. Ya Kafi 111. Alhamdulillah. صلاة الفاتحة جافا. صلاة الفاتحة يا شيخنا علاج حامد السجان رضي الله تعالى عنه. صلاة علاج إبراهيم يس الكولك رضي الله تعالى عنه.
صلاة الفاتحة يوم شيخنا الحاج محمد الأول وبالهم رضي الله تعالى عنه. صلاة الفاتحة يوم شيخنا الحاج علي السيسي محمد الأول باب الأضرار وبني رضي الله تعالى عنه. فاتحة لقد جاء قليلا في صلاة الفاتحة يوم شيخنا الحاج إسحاق على دمج خليفة شيخنا محمد الأول وفي الله تعالى. فاتحة لقد جاء قليلا في صلاة الفاتحة يوم سيدة حمدلله بيلو أدشوا وفي الله تعالى. نعطينا صلاة الفاتحة يا فوق من يولون رضي الله تعالى عنه. نعطينا صلاة الفاتحة يا فوق زافات سليتوكو المشهد بدرا ولا مالي ولا مدي ولا مفراني وما فيزن شوالهم. نعطينا صلاة الفاتحة. نعطينا صلاة الفاتحة يا فوق بيوا لمبا لوري ميوا على في ميجو عرش لمبا شيف ولمبا كان جبان كمان كتير لا. نعطينا صلاة الفاتحة. والله صلاة الفاتحة يا فوق مسلمي لمبا كان باجها فاتن سفر با قشنوري ولم فافويجوا. والله صلاة الفاتحة. آمين يا الله اللهم آمين آمين. السلام عليكم شيخ سعيد باكي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. نعم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله أكا قدره ومقداره العظيم. صلاة أن تجعل نورا دائما في أبصارنا واليقين في قلوبنا والعافية في أبداننا وذكرك في الليل والنهار دائما في ألسنتنا والأمل الصالح في جوارحنا ويسر علينا مطلوبنا يسر علينا مطلوبنا يسر علينا مطلوبنا رضوانك وكرامك وجودك وسنك وامتنانك الله يا جواد يا كريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والمرسلين الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. صلى الله عليه وسلم. آمين. شكرا جزاك الله خيرا شيخ. سيدة حمدلله بيلو السلام عليكم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله يقوم قدر انقدار العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم
لو كنت أعلم أني ما أواكره كتمت سير بدلي منه بالختم مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير هلك كلهم كما أذنت لازعة للمري قاتلة من حيث لم يذري أن ثم في الدسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نزلا لذي حكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقله والفارقين من قرب ومن عجم نبينا الحامر ناهي فلا أحد حبار في قول لا منهم ولا نعم ولا أبيب الذي ترجى شفاعته لكل يوم من الحوالي مقتام داعي إلى الله مستمسكون به مستمسكون بحبل غير منقسم فقال نبينا في خلق وفي خلق ولم يدهنوا في علم ولا كرم وقولهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما غلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدر قدر العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amen. Bye everyone.